Now, start with the agents of pollination. Agents of pollination. So, what is pollination? Got this? The transfer of pollen grains from anther to stigma. Okay, na? Transfer of pollen grains anther to stigma is called as pollination. So, ఎలా transfer అవుతున్నాయి? They have the different mechanisms. ఓకేనా pollen grains transfer అవ్వాలి అంటే they need different mechanisms ఉంటాయి. ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము లోవర్ లెవెల్ ఆర్గాన్స్ తీసుకుందాం. లోవర్ లెవెల్ లైక్ ఆల్గి, బ్రయోఫైట్స్, టెడోఫైట్స్. సో ఇక్కడ మనకి ఎలా అవుతున్నాయి? గ్యామెట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి అంటే, ఫర్టిలైజేషన్ జరగాలి అంటే దే నీడ్ వాటర్. They need water for fertilization. Okay, na? So, to transfer of male and female gametes to anther to stigma or anther to ovary, it is called as pollination. So, now agents of pollination. In this agents of pollination, first one ఏంటి ఇక్కడ anemophily అన్నాడు. So, anemophily, also called as wind pollinating agent. Okay, na? Anemophily is a wind pollinating agent. So anemophily is nothing but the pollen grains are transferred by wind or air. Okay, the pollen grains are transferred through wind or air. So in this anemophily, the transfer of pollen grains through the agency of wind is called as anemophily. The wind pollinated plant is called as anemophilous ప్లాంట్స్. సో ఏ ప్లాంట్లో అయితే విండ్ లేదా ఎయిర్ ద్వారా పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయో దట్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ యానిమోఫిలస్ ప్లాంట్స్. యానిమోఫిలీ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ ద మోస్ట్ ప్రిమిటివ్ టైప్ ఆఫ్ పాలినేషన్ అండ్ మోస్ట్లీ సీన్ ఇన్ ద యూనిసెక్సువల్ ఫ్లవర్స్. అంటే మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ డిఫరెంట్గా డిఫరెంట్ ప్లేస్లో ఉన్న ప్లాంట్స్లో ఇది జరుగుతుందని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. So anemophily occurs in mostly unisexual flowers, rarely in bisexual flowers. ఎందుకు? ఇక్కడ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్ అయిన ఫ్లవర్స్ డిఫరెంట్ హైట్లో ఉంటాయి, డిఫరెంట్ పొజిషన్లో ఉంటాయి కాబట్టి. సో క్యారెక్టర్ ఆఫ్ anemophilous flower is the flowers are small without bright color and nectar fragrance. ఇక్కడ ఏమన్నాడు? The flowers are very small and without bright color. They light color lo untayi, dark color lo undavu. And there is no nectar and no fragrance. Fragrance is nothing but smell. Okay na? So nectar means honey. Yes, already. So fragrance means they produce not smell. Endukante ikkada manaku they did not attract the insects kabatti. Okay na? So light color ఉండడం వల్ల attract not by insects. Next, stamens are with long filamentous and versatile and exposed to anther. ఇక్కడ ఏమన్నాడు? Stamens are with long filamentous. Versatile means moving 180 degrees. ఓకేనా. అంటే విండుకు తగ్గట్టు దే విల్ బి మూవ్. సో పెటల్స్ ఆర్ గ్రీన్ అండ్ హైలీ రెడ్యూస్డ్. ఎంత చెప్పుకున్నాం? దే హ్యావ్ నాట్ బ్రైట్ కలర్. ఫ్లవర్స్ బ్రైట్ కలర్ ఉండవు కాబట్టి పెటల్స్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. నౌ సో ఇక్కడ మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు. ఎయిర్ పాలినేషన్ ఆర్ విండ్ పాలినేషన్ ఇన్ కార్న్ కాబ్ ప్లాంట్ ఆర్ మేజ్ ప్లాంట్. ఓకేనా. చూడండి, ద మేల్ ఫ్లవర్ ఈజ్ అప్వర్డ్స్, ద మేల్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ ఈజ్ అప్వర్డ్స్ అండ్ అదేవిధంగా స్టైల్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కాంబ్. ఓకేనా. అంటే ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? కింద ఉన్నాయి. సో దే విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్. ఓకేనా. దే హ్యావ్ లుక్ లైక్ ఏ ఫెదరీ. ఓకేనా. మేల్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ క్లస్టర్డ్ ఇన్ వన్ ప్లేస్ and look like a feathery. Now, second one, pollination by
take place by the surface of the water is called as epihydrophily అన్నాడు. ఇక్కడ హైడ్రోఫిలీ. Pollination by water. Pollination by water is called as hydrophily. ఓకేనా? మరి ఇందాక మేజ్ ప్లాంట్ లో చెప్పుకున్నది ఏంది? అది యానిమోఫిలీ. ఓకేనా? బై ఎయిర్. ఇక్కడ ఏ ప్లాంట్ లో అయితే వాటర్ ద్వారా పాలినేషన్ జరుగుతుందో, ఓకేనా, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ as hydrophily and it is divided to two types. It is divided to two types. చూడండి. Pollination take place by on the surface of the water is called as epihydrophily. ఓకేనా? మీ పక్కన డయాగ్రామ్ ఉంది, ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది చూడండి. ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి, అదేవిధంగా స్టిగ్మా అండ్ మేల్ ఫ్లవర్స్. సో ఇక్కడ వాటర్ సర్ఫేస్ మీద ద పోలెన్ గ్రెయిన్స్ విల్ బి సప్లైడ్. ఓకేనా? పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఆర్ ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది వాటర్. సో ఎగ్జాంపుల్, my Vallis nerea is a dioecious plant. Dioecious means bisexual condition kanana. So pollination occurs on the surface of the water. The male flowers are get detached from the plant and float on the water surface. So మనకి ఏమైంది ఇక్కడ? ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ ఏమవుతున్నాయి? మేల్ ఫ్లవర్స్ డిటాచ్ ఫ్రమ్ ది actual plant. So female flowers are produced on the long coiled pedicel and projecting above the water. So now female flowers have the long thread-like structure or filament-like structure, long coiled pedicel, and they come above the water. అర్థమైందా? వాలిస్ ఏరియాలో ఓకేనా ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ ఎలా వస్తాయి? లాంగ్ పెడిసిల్ ద్వారా దే కమ్ surface of the water. Now male flowers come and contact with the stigmas, cause the pollination. After pollination, long pedicel of female flower coils and bring back on the lower level of water surface. Okay, na ikkada ఏమన్నాడు ఫస్ట్? The pedicel will be long and cup upward the above the water surface. After pollination, they will be coiled and come below the water surface. So it is called as epihydrophilous. Now, second one, hypohydrophily. In hypohydrophily, pollination take place below the surface of water. In ceratophyllum, Zostera. In ceratophyllum, Zostera, below the surface of water low, they will be occurred. Pollen grains form hota hai, they will be reached to stigma. So it is called as epihydrophily and hypohydrophily. So and this hydrophily occur in mostly in monocots. Okay, na? 30 species of monocot plants. Okay, na? Most remembering point, hydrophily occurs in mostly 30 type of species of monocotyledon plants. Okay na? Monocotyledon plants సంబంధించిన 30 type of species లో ఏం జరుగుతుంది? హైడ్రోఫిలీ జరుగుతుంది. Now here some questions I forget to ask in yesterday class. So now discuss will be some problematic questions here. ఇక్కడ చూడండి, కొన్ని ప్రాబ్లమేటిక్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను నిన్న క్లాస్లో అడగడం మర్చిపోయాను. చూడండి, హౌ మెనీ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ విల్ ఫార్మ్డ్ ఆఫ్టర్ మియాటిక్ డివిజన్ ఆఫ్ 10 మైక్రోస్పోర్ మదర్ సెల్స్ అన్నాడు. చూడేమన్నాడు? హౌ మెనీ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ ఆఫ్టర్ 1 మియాటిక్ డివిజన్ ఇన్ 10 మైక్రోస్పోర్ మదర్ సెల్స్. అదేవిధంగా సెకండ్ క్వశ్చన్, in an angiosperms, how many microspore mother cells are required to produce 100 pollen grains? Okay, only one member has answered. Not first one, Anna. First one is wrong. Not 3. So, answer is
సెకండ్ వన్ ఆన్సర్ బి వస్తుందమ్మా. ఆన్సర్ ఇస్ బి. సో ఎలా అంటే చూడండి, 1 microspore mother cell produce 4 pollen grains. ఓకేనా, 1 microspore mother cell produce 4 pollen grains ఆర్ tetrad condition. సో tetrad condition. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు, సో 10 microspore mother cells అన్నాడు. సో 10 microspore mother cells have the 4 into 10 equal to 40. Sorry, 40. So 40 is the answer. So C is the answer, Nana. చూడండి, 1 microspore mother cells produce 4 pollen grains. అదేవిధంగా 10 microspore mother cells 4 into 10 equal to 40. So 40 is the answer. Next, in angiosperms, how many microspore mother cells are required to produce 100 pollen grains అన్నాడు. హౌ మెనీ మైక్రోస్పోర్ మదర్ సెల్స్ ఇక్కడ అన్నాడు. అంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్కు రివర్స్లో. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్కు రివర్స్లో అడిగాడు. ఓకే, సో వన్ మెంబర్ హాజ్ ఆన్సర్డ్ క్విక్లీ, వెరీ క్విక్లీ. ఎస్, సో 25 is answer, Nana. Yes, first one answer. ఇక్కడ n/4 ఫార్ములా వేసుకోవాలి. ఓకేనా, n/4 is the formula. ఓకేనా, క్వశ్చన్లో హౌ మెనీ మైక్రోస్పోర్ మదర్ సెల్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ప్రొడ్యూస్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ అన్నాడు. సో పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి అంటే మైక్రోస్పోర్ మదర్ సెల్స్లో ఏం జరగాలి, మనకు మియాటిక్ డివిజన్ జరగాలి. సో అలా, సో 25 అవుతాయి. ఓకే, సో 25 మైక్రోస్పోర్ మదర్ సెల్స్ ఏమవుతున్నాయి, 100 పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ని ఫామ్ చేస్తున్నాయి. నెక్స్ట్, థర్డ్ క్వశ్చన్, టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ మియాటిక్ డివిజన్స్ ఏమన్నాడు, మియాటిక్ డివిజన్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఫార్మింగ్ ఆఫ్ 200 zygotes అన్నాడు. ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ 200 zygotes ఆర్ 200 సీడ్స్ ఆర్ 200 గ్రెయిన్స్. ఓకేనా, ఎలాగైనా అడగచ్చు, జైగోట్స్ అనొచ్చు, సీడ్స్ అనొచ్చు, గ్రెయిన్స్ అనొచ్చు ఇన్ వీట్ ప్లాంట్. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? ఎస్, ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ one more formula will be there, that is n plus n/4 formula will be there. Okay na, the n means number of microspore mother cells or megaspore mother cells, so మనకి ఇచ్చిన నంబర్. ఓకేనా, సో ఓకే, అండర్స్టాండ్. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. సో మియాటిక్ డివిజన్స్ జరిగి, సో పోలెన్ గ్రెయిన్స్ కాకుండా నాట్ 1 అన్న, ఇట్ ఇస్ 2 ఆన్సర్. ఓకేనా, n+n/4 ఫార్ములా ఏంటి, జైగోట్స్ కానీ. సో నౌ పాలినేటింగ్ ఏజెంట్స్, నౌ మూవ్ టు పాలినేటింగ్ ఏజెంట్స్. సో ఇక్కడ మనకు 2 టైప్ ఆఫ్ పాలినేటింగ్ ఏజెంట్స్ ఉంటాయి. సో ఎబయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ బయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్. సో ఎబయోటిక్ అంటే నాన్ లివింగ్ టైప్. సో విండ్ అండ్ వాటర్, యానిమోఫిలీ అండ్ హైడ్రోఫిలీ occurs by abiotic factors. Birds, insects, bats, animals, these all are comes in the biotic factors. Okay na, so manaku enna 2 type of pollinating agents unnai, abiotic and biotic. Okay na, abiotic factors is non living. Yes, it is a non living. Biotic means living agents. So non living occur by water and wind, and living by bird, insects, bats and other animals. Now చూడండి, ఇక్కడ wind pollination అన్నాడు. ఓకేనా, the ripe of flowers scatter pollen which in the carried out by the wind and other flowers. ఇక్కడ మనకి ఏమన్నాడు, as a cluster of group in the wind pollinating plants లో మనకి ఏమైంది,
ఆల్ ఫ్లవర్స్ యాజ్ ఎ గ్రూప్గా ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఓకేనా? ద కంబైన్ టుగెదర్ యాజ్ ఎ వన్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్. ఇంకా ఇన్సెక్ట్స్కి వచ్చేసరికి ద పోలెన్ ఫామ్ ఫ్రమ్ ది స్టెమెన్స్ స్టిక్ ఆన్ ది ఇన్సెక్ట్ బాడీ. ఇక్కడ ఏమన్నాడు? ఇన్సెక్ట్స్ ద్వారా జరిగే పాలినేషన్లో ఓకేనా పోలెన్ ఫామ్ ఏ ఫ్లవర్ స్టెమెన్స్ అండ్ స్టిక్ ద ఇన్సెక్ట్ బాడీ. ఎందుకు? దే ప్రొడ్యూస్ సమ్ నెక్టార్స్ ఆర్ కెమికల్స్. ఓకేనా? అండ్ దే ప్రొడ్యూస్ ఫ్రాగ్రెన్స్. సో దే ఈజీలీ అట్రాక్ట్ ద ఇన్సెక్ట్స్. when the insects will be come to the contact with the flower, the will be attached to that insects. The insects then flies the another flower, it deposit the pollens on the receptive stigma. So మనకి ఇది ఇన్సెక్ట్స్ పాలినేషన్. అదే మనకు మళ్ళీ సెల్ఫ్ పాలినేషన్, క్రాస్ పాలినేషన్. మన క్లాస్ చెప్పుకున్నాం సెల్ఫ్ పాలినేషన్ మనకేంది ఆటోగమీ. ఓకేనా? ఆటోగమీ, గైడ్నోగమీ అండ్ జీనోగమీ. అదేవిధంగా ఆర్టిఫిషియల్ పాలినేషన్ కూడా ఉంటుంది. ఓకేనా? సెల్ఫ్ పాలినేషన్, క్రాస్ పాలినేషన్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ పాలినేషన్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎమస్కులేషన్ అండ్ బ్యాగింగ్ టెక్నిక్ అంటాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ మన దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తాం అక్కడ. ఓకేనా? ఆర్టిఫిషియల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎమస్కులేషన్ అండ్ బ్యాగింగ్ టెక్నాలజీ. సో హియర్ pollination by animals అన్నాడు. Pollination by animals is called as zoophily. Pollination by animals is called as zoophily. Pollination by insects is entomophily. Pollination by animals is zoophily. Pollination by insects is entomophily. So here flowers are long, large. Okay, flowers are large and colorful and nectar, and they have the fragrance. దేంట్లో ఇన్సెక్ట్స్ ద్వారా జరిగే పాలినేషన్స్ లో ఓకేనా ఫ్లవర్స్ ఆర్ లార్జ్ అండ్ దే హ్యావ్ ది కలర్ఫుల్ అండ్ నెక్టార్ విల్ బి ప్రజెంట్ అండ్ అదేవిధంగా దే ప్రొడ్యూస్ ఓడర్ ఆర్ స్మెల్. ఇట్ ఈస్ ఏ ఫ్రాగ్రెన్స్. ఎందుకు? టు ఈజీలీ అట్రాక్ట్ ద ఇన్సెక్ట్స్. మనకు మెజారిటీ ఆఫ్ పాలినేషన్ అక్కర్ బై ఇన్సెక్ట్సే కదా. ఓకేనా? మెజారిటీ ఆఫ్ పాలినేషన్ ఈజ్ అక్కర్డ్ బై ఇన్సెక్ట్స్. సో అందుకే ఇక్కడ మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఫ్లవర్స్ ఆర్ లార్జ్గా ఉంటాయి, కలర్ఫుల్గా ఉంటాయి, అదేవిధంగా రిచ్ ఇన్ నెక్టార్, అదేవిధంగా ఫ్రాగ్రెన్స్ కూడా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ విచ్ అక్కర్డ్ బై ఇన్సెక్ట్స్ యానిమల్స్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ స్మాల్. ఓకేనా? ఫ్లవర్స్ ఆర్ స్మాల్. అదేవిధంగా there is no nectar and produce false odor. Okay, understood? ఇక్కడ ఎనిమల్స్ ద్వారా జరిగే పాలినేషన్స్ లో ఏమవుతుంది? ద ఫ్లవర్స్ ఆర్ వెరీ స్మాల్, నాట్ కలర్ఫుల్ అండ్ నో నెక్టార్ అండ్ దే ప్రొడ్యూస్ ఫాల్స్ ఓడర్ ఆర్ ఫాల్స్ ఫ్రాగ్రెన్స్. సో నెక్స్ట్ pollination by bats called as chiropterophily. Pollination by birds is called as ornithophily. And pollination by snails and slugs is called as malacophily. ఓకేనా? బర్డ్స్ ద్వారా జరిగేది ఆర్నిథోఫిలీ, బ్యాట్స్ ద్వారా జరిగేది కైరాప్టెరోఫిలీ, అదేవిధంగా ఎంటమోఫిలీ బై ఇన్సెక్ట్స్. Pollination by snakes is called as ophiophily. Next, pollination by ants is myrmecophily. Pollination by squirrels is therophily. Next, entomophily is a dominant over all other type. Okay, entomophily, insects pollination is dominant all other flowers. ఎందుకు? when they have the ఇన్సెక్ట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఓకేనా? ఇన్సెక్ట్స్ హ్యావ్ ది లార్జ్ పాపులేషన్ అండ్ ద ఫ్లవర్స్ ఆర్ లార్జ్ అండ్ కలర్ఫుల్ అండ్ కలెక్టింగ్ ద నెక్టార్. నెక్స్ట్ ఇన్ ఎంటమోఫిలీ బీస్ ఆర్ డామినెంట్ బయోటిక్ పాలినేటింగ్ ఏజెంట్స్. ఓకేనా? ఎంటమోఫిలీ ఆ ఇన్సెక్ట్స్ ద్వారా జరిగే పాలినేషన్ లో స్పెషల్గా మనకు హానీ బీస్ ఆర్ మోస్ట్ డామినెంట్ బయోటిక్ పాలినేటింగ్ ఏజెంట్స్. నెక్స్ట్ in zoophily,
Gecko and lizards are garden lizards are act as pollination in some species. ఓకేనా ఇలాగ జూఫిల్ అంటే ఏంది ఇక్కడ యానిమల్స్ కదా సో వాటిలో లిజర్డ్స్ అండ్ గార్డెన్ లిజర్డ్స్ ఆల్సో యాక్ట్ యాజ్ ఏ పాలినేటర్స్ ఇన్ సమ్ స్పీసీస్. నౌ వన్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. చూడండి, మ్యాచ్ ద కాలమ్ 1 విత్ కాలమ్ 2 అండ్ సెలెక్ట్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్స్ అన్నాడు. సో యానిమోఫిలీ ఇందాక చెప్పుకున్నాం, యానిమోఫిలీ బై హైడ్రోఫిలీ, ఎంటమోఫిలీ అండ్ ఆర్నిథోఫిలీ. హైడ్రోఫిలీ మనకి ఇక్కడ వాటర్, ఎంటమోఫిలీ ఇన్సెక్ట్స్, ఆర్నిథోఫిలీ బై బర్డ్స్, యానిమోఫిలీ బై ఎయిర్. నౌ చూడండి, సో యానిమోఫిలీ ఎయిర్ ద్వారా జరిగిన ఇక్కడ మేము చెప్పుకున్నాం హైడ్రోఫిలీలో ఓకేనా, హైపో హైడ్రోఫిలీ అండ్ హెపీ హైడ్రోఫిలీ. సో వాలిస్ నేరియా have the show the animophily. Animophily by mostly grasses. మనం చెప్పుకున్నాం కదా 30 monocot plants. 30 type of monocot plants lonely in like the grasses plants. So hydrophily, Vallisneria, epihydrophily and hypohydrophily. Epihydrophily and hypohydrophily. ఇక్కడ మనకు Vallisneria, Ceratophyllum and Zostera. జోస్టెరాలో మనకి ఏమవుతుంది హైడ్రోఫిలీ జరుగుతుంది. సో A1B4, సో A1B4 అప్పుడు అది చూసుకోవాలి. ఏ అండ్ బిలో మనకు A1B4 ఉంది. సో నెక్స్ట్ ఎంటమోఫిలీ మోస్ట్లీ రోజ్ అండ్ జాస్మిన్లో జరుగుతుంది. బర్డ్స్ బై బ్యూటియా అండ్ బైగోనియా. సో ఆన్సర్ ఈస్ ఏ. ఓకేనా, అండర్స్టూడ్? Next, one more question. Select the correct pair అన్నాడు. Select the correct pair of pollination agents by corresponding pollination agency. ఓకేనా, చూడండి ఇక్కడ ఏమన్నాడు, కైరాప్టెరోఫిలీ బై ఇన్సెక్ట్స్ అన్నాడు. కైరాప్టెరోఫిలీ బై ఇన్సెక్ట్స్. నో నానా, నాట్ డి. So here question is mistake, Nana. Question is mistake. Incorrect. Select the incorrect one. Select the incorrect pair of the type of pollination. Yes, right. So question mistake undana. Select the incorrect pair of type anadu. Yes, okay. Chirapterophily by bats. Chirapterophily nothing but bats. Yes, A is the correct. So hydrophily, water is correct. Ornithophily, birds. Anemophily by wind or air. Chirapterophily ante pollination is occurred by bats. So entomophily means insects. So A is the correct answer. ఓకేనా, ఇన్కరెక్ట్ అడిగాడు కాబట్టి ఏ వస్తుంది. నౌ అవుట్బ్రీడింగ్ డివైసెస్. ఇన్ అవుట్బ్రీడింగ్ డివైసెస్లో మనకు ఇందా చెప్పుకున్నాం సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ఉంటుంది, క్రాస్ పాలినేషన్ కూడా ఉంటుంది. అవునా, ఫస్ట్ వన్ డైకోగమీ. ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ డైకోగమీ ఇక్కడ వాడేమన్నాడు, ప్రోటోగైనీ అండ్ ప్రోటాండ్రీ అన్నాడు. అంటే మెచ్యురేషన్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఇన్ డిఫరెంట్ టైమ్. ఓకేనా, మెచ్యురేషన్ ఆఫ్ స్టెమ్ అండ్ స్టిగ్మా డిఫరెంట్ టైం. అంటే రెండు ఒకటేసారి సేమ్ టైంలో మెచ్యూర్ అవ్వవు. ఓకేనా, సో స్టిగ్మా ఇస్ రిసెప్టివ్. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు, ఆంథర్స్ ఆర్ నాట్ షేడింగ్ ఆఫ్ పోలెన్స్. చూడండి, సో ఫస్ట్ డయాగ్రామ్లో స్టిగ్మా ఇస్ రిసెప్టివ్. స్టిగ్మా ఏమైంది ఇక్కడ మెచ్యూర్ అయింది, బట్ ఆంథర్స్ ఆర్ నాట్ receptive. చూడండి, సెకండ్ స్టిగ్మా నాట్ రిసెప్టివ్. స్టిగ్మా ఈజ్ నాట్ రిసెప్టివ్ బట్ ఆంథర్స్ ఆర్ షేడింగ్ పోలెన్స్. ఓకేనా,
ఇన్ డైకోగమీ టైప్ ఆఫ్ అవుట్బ్రీడింగ్ డివైసెస్లో ఓకేనా మనకు 2 కండిషన్స్ ఉన్నాయి, protogamy and protandry. ఓకేనా protogamy is nothing but the gynoecium matures before the androecium. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు, protogamy అన్నాడు. సో గైనీషియం మనకి ఏమైంది, మెచ్యూర్ బిఫోర్ ది androecium. నెక్స్ట్ ఆండ్రీ, androecium matures before the gynoecium. ఓకేనా ఇన్ ద డైకోగమీ టైప్ ఆఫ్ డివైసెస్ protogamy and protandry. protandryలో ఆండ్రోషియం మెచ్యూర్ అవుతుంది బట్ గైనీషియం మెచ్యూర్ కాదు. ప్రోటోగైనీలో గైనీషియం రెసిప్టివ్ అవుతుంది, మెచ్యూర్ అవుతుంది బట్ నాట్ రెసిప్టివ్. ఇక సెకండ్ వన్ హెటిరోస్టైలీ. ఓకేనా హెట్రోస్టైలీ. హెట్రోస్టైలీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ఫ్లవర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ హైట్ అండ్ స్టైల్స్ ఆఫ్ స్టెమెన్స్. ఓకేనా ఇక్కడ ఫ్లవర్లోనే ఓకేనా స్టైల్ అండ్ స్టిగ్మా డిఫరెంట్ హైట్లో ఉన్నాయి. చూడండి ఇక్కడ మనకు స్టిగ్మా హైట్లో ఉంటే యాంథర్స్ కింద ఉన్నాయి. ఓకేనా ఇక్కడ యాంథర్స్ పైన ఉంటే స్టిగ్మా కింద ఉంది. ఓకేనా సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ హెటిరోస్టైలీ. ఓకేనా అండర్స్టూడ్. సో మనకు డైకోగమీ ద ఫస్ట్ డివైస్. ఓకేనా protandry and protogamy. హెట్రోస్టైల్లో హ్యావ్ ది డిఫరెంట్ హైట్స్. నెక్స్ట్ ఇక థర్డ్ వన్ హెర్కోగమీ అన్నాడు. ఓకేనా ఇన్ దిస్ హెర్కోగమీ అండ్ చూడండి ఇక్కడ స్టిగ్మా పైన ఉంది అండ్ యాంథర్స్ ఆర్ కింద ఉన్నాయి. సో దిట్ ఈస్ హెర్కోగమీ. రివర్స్ టు హెర్కోగమీ అది అగైన్ ఇక్కడ మనకు యాంథర్స్ అండ్ స్టిగ్మా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి అండ్ హెర్కోగమీ ఆబ్సెన్స్ అన్నాడు. ఇక్కడ హెర్కోగమీ ఈస్ ఆబ్సెన్స్. చూడండి అన్ని ఈక్వల్గా ఉన్నాయి. ఓకేనా యాంథర్ అండ్ స్టిగ్మా ఇస్ సేమ్ హైట్. ఓకేనా సేమ్ హైట్. ఇక్కడ యాంథర్స్ అండ్ స్టిగ్మా హ్యావ్ ది డిఫరెంట్ హైట్స్. సో నౌ మన డైకోగమీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద డివైస్ టు ప్రివెంట్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ protandry అన్నాం. సో protandry ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ సన్ఫ్లవర్. ఓకేనా ఇన్ సన్ఫ్లవర్ ఏమైంది ఇక్కడ ఆండ్రోషియం మెచ్యూర్ ఎర్లియర్ దాన్ ది గైనీషియం. protogamy గైనీషియం మెచ్యూర్ ఎర్లియర్ దాన్ ది దట్ పార్ట్. దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ హైబిస్కస్. ఓకేనా హైబిస్కస్ అండ్ గ్లోరియోసా. సో in this protandry and protogamy it's prevent the autogamy. Most important point nana autogamy is prevented by in this dichogamy. What is autogamy? Pollination occur in same plant of same flower kada. So ikkada emaindi manaku autogamy prevent avutundi. Enduku మెచ్యూరేషన్ అనేది డిఫరెంట్ టైంలో అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ప్రివెంటెడ్. ఓకేనా అర్థమైంది ఈ పాయింట్. నెక్స్ట్ ఓకేనా ఇక్కడ అండర్స్టూడ్ అన్నా. సో protandry అండ్ protogamy హెర్కోగమీలో మనకి ఏమవుతుంది, ప్రివెంట్ ఆటోగమీ. ఆటోగమీ అక్కడ ప్రివెంట్ అవుతుంది. ఓకేనా నెక్స్ట్ హెర్కోగమీ తర్వాత మరి హెట్రోస్టైలీ. సో ఇన్ దిస్ అదే ఇంకా మనకు మళ్ళీ సెల్ఫ్ ఇన్కంపాటబిలిటీ ఉంది. ఇంకా సెల్ఫ్ స్టెరిలిటీ అంటాం. సెల్ఫ్ స్టెరిలిటీ ఆర్ ఇన్కంపాటబిలిటీ అంటే దిస్ ఆల్ ఆర్ వన్ టైప్ ఆఫ్ అవుట్ బ్రీడింగ్ డివైస్. ఎందుకు సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ని ప్రివెంట్ చేస్తున్నాయి. ప్రివెంట్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్. ఓకేనా సెల్ఫ్ స్టెరిలిటీ ఆర్ సెల్ఫ్ ఇన్కంపాటబిలిటీ ఇట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెకానిజం టు ప్రివెంట్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్. ఓకేనా ఎగ్జాంపుల్ అబులిటాన్. ఓకేనా సెల్ఫ్ స్టెరిలిటీ ఆర్ సెల్ఫ్ ఇన్కంపాటబిలిటీ అంటే టు ప్రివెంట్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ఇన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అబులిటాన్. ఓకేనా సో డైకోగమీ అండ్ హెట్రోగమీ హెట్రోస్టైలియము ఆటోగమీని ప్రివెంట్ చేస్తాయి. నౌ మొనీషియస్ ప్లాంట్స్. ఓకేనా మొనీషియస్ ప్లాంట్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ క్యాస్టర్ అండ్ మేజ్. ఓకేనా మొనీషియస్ అంటే ఏంది ఇక్కడ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ పొజిషన్స్. అవునా కాదన్నా. సో ఇక్కడ కూడా నో ఆటోగమీ.
but allow గైటెనోగమీ. ఓకేనా? ఇక్కడ గుర్తుంచుకోండి మెయిన్ పాయింట్. ఓకేనా? మొనీషియస్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అయిన క్యాస్టర్ మేజ్లో కూడా ఆటోగమీ జరగదు, బట్ గైటెనోగమీ జరుగుతుంది. సేమ్ ప్లాంట్ యొక్క డిఫరెంట్ ఫ్లవర్స్లోకి పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి. డైషియస్ ప్లాంట్ లైక్ పపాయ. ఓకేనా? ఇక మనకు బోత్ విల్ బి ప్రివెంట్, అంటే ఆటోగమీ జరగదు అండ్ గైటెనోగమీ కూడా జరగదు. ఓకేనా? అర్థమైందన్నా? ఇవన్నీ అవుట్ బ్రీడింగ్ డివైసెస్, అంటే దేంట్లో ఆటోగమీ ప్రివెంట్ అవుతుంది, గైటెనోగమీ అలో అవుతుంది. ఓకేనా? జీనోగమీ ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే దీని మీనింగ్ ఇక్కడ మొనిషియస్ ప్లాంట్స్లో ఆటోగమీ జరగదు, బట్ గైటెనోగమీ జరుగుతుంది. డైషియస్ ప్లాంట్స్లో ఆటోగమీ గైటెనోగమీ జరగదు, మరి ఏం జరుగుతుంది? జీనోగమీ జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో ఇలా కంపేరింగ్ చేసుకుంటూ చదవాలి. Now, pollen pistil interaction. So what is pollen pistil interaction? Interaction is nothing but allow the pollen grains. Okay na? Allow the pollen grains to stigma. అంటే ఇక్కడ స్టిగ్మా ఏం చేస్తుంది? పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ని అలో చేసి యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? అంటే సేమ్ టైప్ ఆఫ్ pollen grains, different type of pollen grains, and they will be compare and accept the pollen grains. So it is called as చూడండి ఇక్కడ మీకు డయాగ్రామ్ లో స్టిగ్మా పార్ట్ మీద మనకి ఏమున్నాయి? పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ బై డిఫరెంట్ మెకానిజం. ఓకేనా? ఎయిర్ ద్వారా అవ్వచ్చు, విండ్ ద్వారా అవ్వచ్చు. ఓకేనా? అదేవిధంగా బర్డ్స్ ద్వారా అవ్వచ్చు, ఇన్సెక్ట్స్ ద్వారా అవ్వచ్చు. ఇక్కడ stigma release some chemicals or sugars. Okay na? So this stigma release some chemicals or sugars and they will be accept the same pollen grains. Okay na? So same unte accept చేస్తుంది, different గా ఉంటే reject చేస్తుంది by the comparing of these sugars. Okay na? So now, after reaching of stigma, the pollen grains, pollen tube will be formed. Okay, na? Pollen tube will be formed by through germ pore. మన క్లాస్ లో చెప్పుకున్నాం pollen grain have the outer layer and inner layers. అవునా? So where the outer layer will be absent. ఓకేనా? ఏ ప్లేస్ లో అయితే ఎగ్జైన్ ఆబ్సెంట్ ఉంటుందో, స్పోరోపోలిన్ ఆబ్సెంట్ ఉంటుందో ఆ ప్లేస్ నుంచి పోలెన్ ట్యూబ్ విల్ బి ఫార్మ్. ఓకేనా? సో వేర్ ద స్పోరోపోలిన్ విల్ బి ఆబ్సెంట్ ఆన్ దట్ ప్లేస్ some small pore like structures will be present. This is called as germ pores. So these germ pores are form the pollen tube and they release the pollen tube and comes to the style and stigma. They reach the ovary, pollen tube. Okay na? In the ovary we have the embryo sac will be present. So now here study the pollen tube entry methods. Okay na? Porogamy, chalajogamy and mesogamy. Okay na? Porogamy means the pollen tube enter through the micropyle region. Okay na? Pollen tube enter through micropyle region. ఎప్పుడు నా క్లాస్ లో ఓకేనా ఫ్యూనికల్ పక్కన స్మాల్ హోల్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది కదా, ఆ మైక్రోపైల్ ఏమంటాం మనం? మైక్రోపైల్. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ పోరోగమీ. చూడండి క్వశ్చన్ ఉంది చలాజోగమీ. ఓకేనా? పోలెన్ ట్యూబ్ ఎంటర్ త్రూ చలాజా. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ చలాజోగమీ. నెక్స్ట్ వన్ mesogamy. Pollen tube enter through integuments. ఓకేనా? అంటే ఇక్కడ మనకు 3 టైప్ ఆఫ్ పోలెన్ ట్యూబ్ ఎంట్రీ మెథడ్స్ ఉన్నాయి: పోరోగమీ, చలాజోగమీ అండ్ mesogamy.
Porogamy is nothing but pollen tube enter through micropyle region. Pollen tube enter through chalajal region, and the pollen tube enter through integuments is called as mesogamy. Okay, now most porogamy will be occurred in plants. Okay, now so porogamy nearly 75 to 80% of plants లో మనకి ఏమవుతుంది mesogamy జరుగుతుంది, porogamy జరుగుతుంది. Now చూడండి, next after that, after reaching of pollen tube into the pollen grains, మనకి ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఎంబ్రియో సాక్ లో మనకి ఏముంటాయి యాంటీపోడల్స్, సెంట్రల్ సెల్, 2 synergies and 1 ఎక్సెల్ కదా. సో చూడండి, the pollen tube will be entered through micropyle region and they carry 2 male gametes, and the pollen tube carry 2 male gametes. So now the male gametes will be enter inside and through the synergids. Synergids మనకి ఏముంటాయి, ఫిలిఫామ్ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి. This filiform apparatus guide the entry to pollen tube. So now this will be fused with the 1 egg cell and another fused with the central cell or polar nuclei, and it is converted to zygote. Zygote to మనకి ఏమొస్తుంది ఎంబ్రియో వస్తుంది. నా ఈ డయాగ్రామ్ నాకు ఎంబ్రియో గురించి డిస్కస్ చేశాడు ఇక్కడ. ద డిస్కస్ అబౌట్ ఎంబ్రియో. చూడండి, ద ఎగ్ has a 2-celled condition. Okay, fertilized egg after fertilization, that is called as zygote kada. So zygote now has divided to 2 cells. Okay na, and that is apical cell and basal cells. Ela divide avutundi ila mitotic division jarugutundi. Mitotic division jarigi they form the 2 cells and octant 8-celled condition. Okay na, 8 సెల్ కండిషన్. చూడండి, ఇక్కడ మీకు ఇలా ఎన్ని ఉంటాయి, మనకు 8 సెల్ ఉంటాయి. ఓకేనా, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రో ఎంబ్రియో. ఓకేనా, చెప్పింది అర్థమవుతుందా? ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ జైగోట్ ఇస్ ఫర్దర్ డెవలప్ టు ఎంబ్రియో కదా. సో ఎంబ్రియో నుంచి మళ్ళీ సీడ్స్ డెవలప్ అయ్యే టైంలో ఓకేనా ఎగ్ యాజ్ డివైడెడ్ టు మైటాటిక్ డివిజన్స్. ఫస్ట్ 2 cells, తర్వాత 4 cells and 8 cells. So that is called as octant condition. So it is called as pro embryo. Next, globular embryo, globular embryo and triangular embryo. So triangular embryo. Next, heart shape embryo. So slowly embryo will be developed into different shapes. Okay na, first one is the pro embryo, second one globular. చూడండి పైన మీకు ఇలా పైన గ్లోబులర్ స్ట్రక్చర్లో ఉంది globular embryo. Next, triangular embryo. Next, fourth one heart shape embryo. Okay na. Next, torpedo. So now this part is called as suspensor. Okay na, suspensor is nothing but ఎప్పుడైతే సెల్స్ డివైడ్ అవుతున్నాయో they will be move upwards and inwards. Okay na, మనకు స్ప్రింగ్ ఉంటుంది కదా, స్ప్రింగ్ ఎలా అయితే మనకి కింద మీద బ్లింక్ అవుతుందో అలాగే ఈ సస్పెన్షన్ సెల్స్ ఏమవుతాయి, మనకు పైకి ప్రెస్ చేస్తుంటాయి అన్నట్టు. సో ఇది 1 type ఆఫ్ ఆర్థమెటిక్ గ్రోత్ తీసుకోవచ్చు మనం. సో నౌ ఇట్ ఇస్ ఫార్మ్ ద కార్టిలిడన్స్. నెక్స్ట్ చూడండి, దిస్ పార్ట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ షూట్ ఎపికల్ మెరిస్టమ్. ఓకేనా, ప్రైమరీ టిష్యూ. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ మెచ్యూర్ ఎంబ్రియో, and it consists of epidermis. The outer covering layer of cartilage is called as epidermis. Next, root apical meristem. మన పైన వచ్చేది షూట్, కింద వచ్చేది రూట్. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. ఓకేనా, ప్లమ్యూల్ అండ్ రాడికల్. సో ప్లమ్యూల్ అండ్ రాడికల్. రాడికల్ డెవలప్ టు root system, plumule develop to shoot system, and dicot consists of 2 cartilagens. Monocot consists of only 1 cartilagens. So ila slowly embryo will be developed. Embryo to cartilagens also developed. Now artificial hybridization. Artificial
hybridization. It is called as emasculation, bagging and rebagging. ఓకేనా? ఎమస్కులేషన్ నథింగ్ బట్ రిమూవల్ ఆఫ్ మేల్ యాంథర్. ఓకేనా? రిమూవల్ ఆఫ్ మేల్ యాంథర్ బై ఫోర్సెప్స్. ఇక్కడ పక్కన డయాగ్రామ్ చూడండి, ఫోర్సెప్స్ తో మేల్ యాంథర్స్ ని ఇక్కడ రిమూవ్ చేస్తున్నారు. ఓకేనా? అంటే ఇక్కడ ఎందుకు? సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ని ప్రివెంట్ చేయడానికి. ఓకేనా? మనకి ఏవైతే డిజైరబుల్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కావాలనుకుంటున్నామో ఆ పోలింగ్ గ్రెయిన్స్ ఇక్కడ మనం డంప్ చేయాలి అంటే ఆ ఫ్లవర్ యొక్క యాంథర్స్ ని రిమూవ్ చేయాలి. ఓకేనా? క్రాస్ పాలినేషన్ జరపడానికి. హైబ్రిడైజేషన్ అంటేనే టూ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ సంబంధించిన స్పీసీస్ సంబంధించిన పోలింగ్ గ్రెయిన్స్ ఇక్కడ మనం డంప్ చేస్తున్నాం కదా. సో రిమూవల్ ఆఫ్ మేల్ యాంథర్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎమస్కులేషన్. సో బ్యాగింగ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ covered by stigma. ఓకేనా? విత్ పాలిథిన్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ బటర్ పేపర్. ఓకేనా? డిఫరెంట్ పేపర్స్ తో దాన్ని ఏం చేస్తాం, మనం కవర్ చేస్తున్నాం, స్టిగ్మా చుట్టూ కవర్ చేస్తున్నాం. ఎందుకు? టు ప్రివెంట్ అన్వాంటెడ్ పోలింగ్ గ్రెయిన్స్. ఎందుకు? టు ప్రివెంట్ అన్వాంటెడ్ పోలింగ్ గ్రెయిన్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎమస్కులేషన్ అండ్ బ్యాగింగ్. మళ్ళీ రీబ్యాగింగ్ ఎందుకు? ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ డంపింగ్ ఆఫ్ పోలింగ్ గ్రెయిన్స్. ఓకేనా? మనకి ఏవైతే డిజైరబుల్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్న ఆ ప్లాంట్ సంబంధించిన పోలింగ్ గ్రెయిన్స్ ని తీసుకొచ్చి ఎమస్కులేటెడ్ ఆర్ బ్యాగింగ్ చేసిన ప్లేస్ లో ఏం చేస్తున్నాం, వాటిని పోలింగ్ గ్రెయిన్స్ ని డంప్ చేస్తున్నాం. మళ్ళీ దాని చుట్టూ మళ్ళీ రీబ్యాగింగ్ చేస్తున్నాం. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆర్టిఫిషియల్ హైబ్రిడైజేషన్. ఓకేనా? అండర్స్టూడ్? ఆర్టిఫిషియల్ హైబ్రిడైజేషన్ నథింగ్ బట్, ఓకేనా, మనం ఆర్టిఫిషియల్ మనం ఏం చేస్తున్నాం, పోలింగ్ గ్రెయిన్స్ ని డంప్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? సో ప్రొడ్యూస్ మనకి ఏవైతే డిజైరబుల్ క్యారెక్టర్స్ అవసరమో, ఓకేనా, సో వాటికి సంబంధించిన టూ ప్లాంట్ సంబంధించిన ఫ్లవర్స్ ని తీసుకొచ్చి మనము డంపింగ్ చేస్తున్నాం. అండ్ మళ్ళీ వేరేవి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వకుండా దాని చుట్టూ కవరింగ్ చేస్తున్నాం. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రీబ్యాగింగ్. నెక్స్ట్, డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్. ఓకేనా? బిఫోర్ దట్, వాట్ ఈస్ సింగమీ? ఫ్యూజన్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్. ఓకేనా? ఫ్యూజన్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ సింగమీ. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం ఎంబ్రియో సాక్ డయాగ్రామ్ లో 3 యాంటీపోడల్స్ ఉంటాయి, అదేవిధంగా 2 సెంట్రల్ సెల్స్ అండ్ 1 ఎగ్ సెల్. అవునా కదా? సో pollen tube will be carry the 2 male gametes. 1 male gamete fuse with the egg cell. So it is called as first fertilization. Okay, it is called as syngamy and form the zygote. So after formation of male and female gametes, మనకు fertilization జరిగి zygote form అవుతుంది. Next, second male gamete fuse with the central cell or polar nuclei and form the primary endosperm nucleus. It is triploid condition. ఎందుకు? ఇక్కడ 3 cells fuse అయినాయి కదా, 3 nucleus fuse అయినాయి. So it is a triploid condition. ఓకేనా? And here antipodals is haploid nature. ఓకేనా? ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉందన్న. ఎంబ్రియో సాక్ లో ఏవి హ్యాప్లాయిడ్, ఏవి డిప్లాయిడ్ కండిషన్ లో ఉంటాయి? ఓకేనా? యాంటీపోడల్స్ ఆర్ హ్యాప్లాయిడ్ కండిషన్, పోలార్ న్యూక్లియై ఆర్ సెంట్రల్ సెల్ is diploid condition. So egg cell synergids are haploid condition. So male gametes also, 2 male gametes also ఏమున్నాయి, హ్యాప్లాయిడ్ కండిషన్ లో ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఎంబ్రియో సాక్ లో ఓన్లీ పోలార్ న్యూక్లియై ఆ సెంట్రల్ సెల్ మాత్రమే డిప్లాయిడ్ కండిషన్. ఓకేనా? రిమైనింగ్ అన్ని ఎలా ఉంటాయి, మనకు హ్యాప్లాయిడ్ కండిషన్ లో ఉంటాయి. సో ఆఫ్టర్ ఫ్యూజన్ ఆఫ్
second male gamete with the central cell or polar nuclei, it converted to primary endosperm nucleus. And triple fusion. Triple fusion is nothing but, so మనకి పార్ట్ మనం ఏమంటాము, పిఎన్ ఫార్మేషన్ ఏ ట్రిపుల్ ఫ్యూజన్. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఏమో ఎక్సెల్తో ఫ్యూజ్ అయింది, ఇది ఫస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్. ఓకేనా, సెకండ్ గ్యామెట్ ఏమైంది, పోలార్ న్యూక్లియర్తో ఫ్యూజ్ అయింది. సో ఈ రెండు కలిపి మనం ఏమంటాము, డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్ అంటాము. ఓకేనా, ట్రిపుల్ ఫ్యూజన్ నథింగ్ బట్ అప్లైడ్ మేల్ గ్యామెట్. సో అప్లైడ్ మేల్ గ్యామెట్ అండ్ డిప్లాయిడ్ పోలార్ న్యూక్లియై. ఓకేనా, డిప్లాయిడ్ పోలార్ న్యూక్లియైతో ఫ్యూజ్ అవ్వడమే ట్రిపుల్ ఫ్యూజన్. సో ఆఫ్టర్ దట్ జైగోట్ ఫార్మ్ ద ఎంబ్రియో అండ్ డిఫరెంట్ సీడ్స్. నౌ పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ ఆర్ స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఈవెంట్స్ అన్నాడు. ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్, ఓకేనా, ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ endosperm will be formed. Okay, primary endosperm will nucleus form with the primary endosperm is developed to endosperm. మళ్ళీ endosperm మనకు two parts. నాన్ ఎండోస్పర్మ్ అండ్ ఎండోస్పర్మ్. ఓకేనా, అంటే ఏ ప్లాంట్లో అయితే ఎండోస్పర్మ్ కంప్లీట్గా కన్జ్యూమ్ అయిపోయిందో, ఓకేనా, యూజ్ అయిపోయిందో, సో వాటిని మనం ఏమంటాము, నాన్ ఎండోస్పర్మ్స్. ఓకేనా, అండ్ ఎండోస్పర్మ్ రిమైనింగ్ ఉంది, ఇంకా రిమైనింగ్ కూడా ఎండోస్పర్మ్ ఉండిపోయింది అక్కడ, సో అలాంటి మనం ఏమంటాము, ఎండోస్పర్మ్ అంటాము, ఎండోస్పర్మిక్ సీడ్స్ అంటాము. ఎగ్జాంపుల్ మనం మేజ్ తీసుకుందాం. ఓకేనా, ఎగ్జాంపుల్ మేజ్, క్యాస్టర్. ఓకేనా, మేజ్ అండ్ క్యాస్టర్. సో రిమైనింగ్ మనకేమవుతాయి, పీ, బీన్స్. ఓకేనా, వీట్, పీ, బీన్స్, వీట్, ఇవన్నీ ఏమవుతాయి మనకు నాన్ ఎండోస్పర్మిక్ ప్లాంట్స్ అవుతాయి. ఓకే, అర్థమైందా? ఎండోస్పర్మ్ ఫర్దర్ డివైడ్ టు టూ పార్ట్స్. ఓకేనా, నాన్ ఎండోస్పర్మ్ అండ్ ఎండోస్పర్మిక్ సీడ్స్. నాన్ ఎండోస్పర్మ్ అంటే ఎండోస్పర్మ్ కంప్లీట్గా యూజ్ అయిపోయింది. ఓకేనా, ఎండోస్పర్మ్ కంప్లీట్ యూజ్ అవ్వకుండా ఇంకా రిమైనింగ్ ఉంటే, సో అలాంటివి మనం ఏమంటాము, ఎండోస్పర్మిక్ సీడ్స్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ మేజ్ అండ్ క్యాస్టర్. అక్కడ నాన్ ఎండోస్పర్మ్లో పీ అండ్ రిమైనింగ్ అన్ని వస్తాయి. నెక్స్ట్, సో embryo has further two parts, monocot embryo and dicot embryo. So a typical dicot embryo have the different parts. చూడండి, plumule develop to shoot system. అవునా, నెక్స్ట్ కార్టిలెడన్స్, హైపోకోటైల్ రీజియన్, ఆ సిలిండ్రికల్ షేప్ ఉంది కదా, హైపోకోటైల్ రీజియన్ అంటాం. నెక్స్ట్ రాడికల్ అండ్ రూట్ క్యాప్. సో ఏ టిపికల్ డైకాట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్స్ ఉంటాయి మనకు, ప్లమ్యూల్, రాడికల్. ప్లమ్యూల్ ఏమో షూట్ సిస్టమ్ డెవలప్ చేస్తుంది, హైపోకోటైల్ అండ్ ఎపికోటైల్ ఉంటుంది. ఓకేనా, సో ఎపికోటైల్ further divide to plumule and after that hypocotyl will be formed. So this all called as embryonal axis. సో ఇది డైకాట్ ఎంబ్రియో యొక్క పార్ట్స్. నౌ మోనోకాట్ ఎంబ్రియో తీసుకుందాం. చూడండి, సో వన్ టైప్ ఆఫ్ కార్టిలిడన్ is called as scutellum, shield shape structure. ఓకేనా, shield shape structure. ఓకేనా, after 10 minutes you have the live quiz, Nana. So get ready for quiz. So you have time to 5 to 10 minutes time. So now చూడండి, ఇక్కడ మనకు షూట్ అపెక్స్ ఉంది. ఓకేనా, దిస్ షూట్ అపెక్స్ మనకి ఏమైనా ఇక్కడ ప్లమ్యూల్ డెవలప్డ్ షూట్ సిస్టమ్ కదా, దిస్ షూట్ అపెక్స్ కవర్డ్ విత్ ది కొలియాప్టైలీ. ఓకేనా, ఎగ్జామ్ ఇలా అడుగుతాడు, షూట్ అపెక్స్ మీద కవరింగ్ పార్ట్ ఏది అంటాడు. ఓకేనా, షూట్ అపెక్స్ ఈస్ కవర్డ్ విత్ ది కొలియాప్టైలీ. ఓకేనా, రాడికల్ అండ్ రూట్ క్యాప్ ఈస్ కవర్డ్ విత్ ది కొలరైజా. ఓకేనా, so this radical or root cap is covered with the coleryza. So this is the dicot embryo and monocot embryo. Now you have one question for here.
which of the given statement are true అన్నాడు. which of the given statement is true అన్నాడు. చూడండి, during the development of dicot embryo, heart shaped embryo is followed to globular embryo అన్నాడు. ఇక్కడ ఏమన్నాడు, హార్ట్ షేప్ ఎంబ్రియో ఈజ్ ఫాలోడ్ బై గ్లోబ్యులార్ ఎంబ్రియో అన్నాడు. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు, ద పార్ట్ ఆఫ్ ఎంబ్రియోనల్ యాక్సిస్ అబోవ్ ద లెవెల్ ఆఫ్ కార్టిలియన్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎపికోటైల్. ఇందా చెప్పుకున్నాం, ప్లమ్యూల్ చుట్టూ మనకి ఏమొస్తుంది, ఎపికోటైల్ కదా. while the part below the level of cartilage is called as hypocotyle. So this one is correct. Next, monocot seed passes single cartilage is called as scutellum. Okay, na shield shape structure, it is protective to embryo, is called as scutellum. Okay na. So which of the given statement are true అన్నాడు కదా. So 2 and 3 is correct. మరి ఏ ఎందుకు రాంగ్? ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ఎంబ్రియోలో హార్ట్ షేప్డ్ టు గ్లోబ్యులార్ అన్నాడు. ఓకేనా, మనకు ఫస్ట్ ఏమొస్తుంది, ప్రో ఎంబ్రియో, ప్రో టు గ్లోబ్యులార్. ఫస్ట్ ప్రో, తర్వాత గ్లోబ్యులార్, గ్లోబ్యులార్ టు హార్ట్ షేప్. సో ఇలా ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ రాంగ్ అవుతుంది. నౌ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డైకాట్ సీడ్ అండ్ మోనోకాట్ సీడ్. చూడండి, they have the seed coat will be present. Okay na, the scare of is called as hilum and micropyle. Enduku this micropyle have the allow the water. Okay na, enduku in seed germination time lo, okay na, they allow the water, and hilum is the scare of mark. ఎందుకు, అక్కడ ప్లాజెంటాతో అటాచ్ అవుతుంది కదా. సో ఆ ప్లాజెంటా అటాచ్ అయిన ప్లేస్లో మనకు ఒక మార్క్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ హైలమ్. మైక్రోపైల్ హెల్పింగ్ ఇన్ ది అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ సీడ్ జర్మినేషన్ టైం. సో సో ఇది మనకు డైకాట్ అండ్ మోనోకాట్ సీడ్. అదేవిధంగా కార్టిలిడన్స్ అండ్ దే షో ప్లమ్యూల్ అండ్ రాడికల్. డైకాట్ ప్లాంట్లో దే హ్యావ్ ది, చూడండి, ప్లమ్యూల్ అండ్ రాడికల్. సో 2 కార్డిలన్స్ మధ్య మనకి ఏమొస్తుంది, ఇలా రూట్ సిస్టమ్ అండ్ స్టెమ్ సిస్టమ్ డెవలప్ అవుతుంది. సో మైక్రోపైల్ ఈజ్ అలో ద వాటర్ టు సీడ్ జర్మినేషన్. ఓకేనా, సీడ్ జర్మినేషన్. సో ఇక్కడ వయబిలిటీ ఆఫ్ సీడ్ తీసుకుందాం. మనం ఇందాక పోలింగ్ గ్రెయిన్స్ వయబిలిటీ చెప్పుకున్నాం. పోలింగ్ గ్రెయిన్స్ హ్యావ్ ది లాస్ట్ వయబిలిటీ ఆఫ్ 30 minutes టు సెవరల్ మంత్స్, అవునా కదా. సో ఇక్కడ కూడా మనకు వయబిలిటీ హ్యావ్ ది సెవరల్ డేస్, మంత్స్ ఉంటుంది, ఇయర్స్ కూడా ఉంటుంది. ఓకేనా, సమ్ ఆఫ్ ద సీడ్స్, ఓకేనా, సమ్ ఆఫ్ ద సీడ్స్ లైక్ విచ్ వన్, ల్యూపినస్ హ్యావ్ ది 10,000 years of viability. ఓకేనా, 10,000 years of viability of lupinus. So lupinus show the 10,000 years of viability. అంటే the capability of germination after 10,000 years. అదేవిధంగా డేట్ పామ్. ఓకేనా, సో డేట్ పామ్ ఆల్సో హ్యావ్ ది నియర్లీ thousands of years of time. సో ఇవి మనకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ డైకాట్ అండ్ మోనోకాట్ ఎంబ్రియోకి సంబంధించి క్వశ్చన్స్. అదేవిధంగా స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ మోనోకాటిలియన్ సీడ్. చూడండి, ఎండోస్పామ్ అండ్ స్కూటెల్లమ్ ఇది షీల్డ్ షేప్. చూడండి, ఇది షీల్డ్ షేప్ స్ట్రక్చర్ టు కవర్డ్ విత్ ది ఎంబ్రియో ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎండోస్పామ్. అల్లురాన్ లేయర్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఎండోస్పామ్. సో స్కూటెల్లంలో ఒక పార్ట్ మనకి ఏంది, అల్లురాన్ లేయర్. ఓకేనా, సీడ్ కోట్ అండ్ ఫ్రూట్ వాల్. నెక్స్ట్ కొలియాప్టైలీ, ద ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ ఆఫ్ ప్లమ్యూల్. కొలెరైజా, ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ ఆఫ్ రాడికల్స్. ప్రొటెక్టివ్ లేయర్స్. ఓకేనా, స్టార్ట్ యువర్ క్విజ్. స్టార్ట్ యువర్ క్విజ్ నౌ. గో టు అవర్ వెబ్సైట్. ఇక
Next one, apomixis. Start the quiz, Nana. Go to our website or mobile app. Can I start your quiz? Sure. Apomixis. In botany, apomix is a one type of asexual reproduction. Okay, now most important point. Apomixis is a one type of asexual reproduction without fertilization. Okay, now without fertilization. It is a Greek word away from mixing. Okay, now apomixis is nothing but away from mixing. Okay, now does not mention by meiosis. Okay, now sexual reproduction jarugutundi and without fertilization there will be seeds will be formed. Okay, na apomixis is nothing but one type of asexual reproduction. Next, parthenocarpy. Parthenocarpy, development of fruit without fertilization. Okay, na apomixis మనకు seeds form అవుతాయి. Parthenocarpy మనకు direct fruit form అవుతుంది. So these are seedless fruits is variety of pineapple, banana, cucumber and oranges. So these examples are most important. Parthenocarpy is nothing but development of fruit without fertilization. Polyembryony, many embryos. ఓకేనా సిట్రస్ ప్లాంట్ లో మనకు మోర్ దాన్ వన్ ఎంబ్రియో ఉంటుంది. సో దిస్ కండిషన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ పాలీ ఎంబ్రియోనీ.